had a great week. Hope you had a great weekend. 즐거운 주말 보내시기를 바랍니다. Again, I'm Carl Azut. I'm Carl Luz. I'm pumped to welcome you to this special edition of CNN Student. 특별 방송에 여러분들 환영합니다. And I'm pumped to welcome you to this special edition of CNN Student News. April is the Financial Literacy Month in the US. 자, 미국에서는요, 4월은 바로 금융지능의 바로 해입니다. Financial Literacy Month in the US. It's an event that aims to improve. 이것은 행사인데요, 미국인들을 financial awareness, 금융 지식을 향상시키기 위해서 목표로 하고 있습니다. How they can better manage. 그들이 얼마나 더 잘 관리할 수 있는지. To improve Americans' financial awareness. How they can better manage their money. Their money. How they can better plan. How they can better plan for their financial future. 미래 금융을 얼마나 더 잘 계획할 수 있는지 그 방법을요. For their financial future. We're taking an in-depth look at the country's young labor force. 자, 우리 자세하게 한번 우리 젊은 노동력들, 이 나라의 젊은 노동력들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 특히 It's a financial picture. 금융에 어떻게 하고 있는지 큰 그림을 한번 보겠습니다. In-depth look at the country's young labor force. Its financial picture. Its student loan debt. 그것은 학생들이 빌린 대부 빚이죠. Advice for when it comes time to. 자, 때가 되면 advice 충고를 드리겠습니다. Loan debt. Advice for when it comes time to look for a job. Look for a job in the online era. 온라인 시대에 직업을 찾는. In the online era. We teamed up with the CNN Money to Focus today. 자, 우리는 팀을 꾸렸습니다. Focus 오늘날 집중하는 show on some of the financial challenges. 이러한 세대들이 겪고 있는 금융적인 도전. CNN Money to focus today's show on some of the financial challenges facing this newest generation of American workers. 미국의 새로운 세대의 노동자들이죠. Newest generation of American workers. Good place to start is to define it. 자, 일을 시작하는데 가장 좋은 것은 define, 정의하는 것입니다. Place to start is to define it. We're talking about people born in 1980s and 1990s. 1980년에서 1990년 사이에 태어난 사람들에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다. People born in the 1980s and 1990s. It's time to meet the millennials. 자, 이러한 밀레니얼을 한번 만나보시겠습니다. Meet the millennials. Hey millennials, what makes you so special anyway? 무엇이 당신을 그렇게 특별하게 만들죠? What makes you so special anyway? Well, for start, Money Guide for Millennials. 자, 2000년대, 80년대에서 90년대 태어난 사람들, 밀레니얼을 위한 금융에 대한 안내입니다. That generation is the biggest generation. It's the biggest in American history. 미국 역사에서 가장 큰 세대입니다. biggest in American history. There are at least 80 million people aged 18 to 35. 자, 18세에서 35세의 이 사람들은 인구가 적어도 8천만 명이네요. 80 million people. 80 million people aged 18 to 35. They're the most educated generation. 가장 교육을 많이 받은 세대고요. They have the student loan debt. 자, 이들의 학생 대부가 보여주는 것은 educated generation ever, and they have the student loan debt to show for it. The average student loan debt. Every student loan balance for someone. 자, 이런 학생들 평균 대출 받은 금액은요, under 30 years old, 30대 이하가요, more than $20,000, $21,000불 이상입니다. Balance for someone under 30 years old, more than $21,000. Very high. I currently have $46,000 in debt. 저는 현재 46,000불의 빚을 가지고 있습니다. $46,000.
빚을 지고 있는데 얼굴 표정이 이렇게 밝죠? 이상하네요. I have about $54,000. 저는 현재 54,000불의 빚을 가지고 있습니다. about 54,095. I have 95,000 in student debt. 저는 현재 95,000불의 학생 빚을 지고 있습니다. $1,000 in student debt, scarred by the Great Recession. Scarred by Great Recession. 경제 대공황의 상처에 의해서 millennials have been reluctant to buy a house. 자, 이 세대는요, 집을 사기를 reluctant, 꺼려하네요. Millennials have been reluctant to buy a house. I don't think I plan to buy home at any time. 저는요, 현재 집을 살 계획이 전혀 없습니다. and to buy a home at any point. Never occurred to me. I never occurred to me I would purchase a home. 저는 집을 구매할 생각이 저에게는 전혀 never occurred. 머릿속에 떠오르지가 않네요. That I would purchase a home. I really believe in a sharing economy. 자, 공유하는 경제에서는요. in a sharing economy. 30% still living with their parents. 30%가 여전히 그들의 부모님과 같이 살고 있습니다. But most millennials say they want to buy. 하지만 대부분의 이 세대들은 사고 싶다고 얘기하네요. living with their parents, but most millennials say they want to buy, and some are starting to take plunge. 뛰어들기를 시작하고 있습니다. starting to take the plunge. My goal for the down payment. 제 활부금을 down payment라고 하죠. 활부금. 활부금에 대한 저희 목표는 my goal. down payment is $20,000. I'm actually achieving that goal. 저는 이제 그 목표를 달성하고 있는 중입니다. And I'm gonna get there quicker than I actually. 더욱 신속하게 저는 그 목표에 도달하겠습니다. And I'm actually achieving that goal and I'm going to get there quicker than I actually thought. Than I actually thought. 제가 생각했던 것보다도 더 신속하게. Living in mom and dad's basement. Living in mom and basement means 자, 부모님과 같이 사는 것은요 means fewer millennials are trying to not. 더욱더 적은 숫자의 이 세대들이 It means fewer millennials are tying the knot. Their parents got married in their early 20s. 그들 부모님은 아마 20대 초반에 결혼을 했습니다. got married in their early 20s. This generation. Their early 20s, this generation. 아마도 이 세대는요, 20대 초반에 결혼했죠. 30 is the new normal. 30 is new normal. 이제는 30대가 새로운 기준입니다. Normal, 정상. And they're waiting to have kids. 그리고 그들의 아이들이 kids too. I don't want to 결혼하기를 기다리고 있습니다. I don't want to bring a child into the world. 저는 이 세상에 아이를 갖고 싶지 않습니다. Until I know that I can afford. 제가 능력이 있다고 생각될 때까지. I know that I can afford. bring a child into the world until, I know that I can afford that. Millennials are the first generation. Millennials are first generation born online. 자, 이 세대는요, 온라인 세상에 태어난 최초의 세대입니다. First generation. Generation born online. They're tech savvy. 그들은 기술에 약삭 빠르고요. which makes them quick learners. 뭐든지 재빨리 배웁니다. learners and Smart shoppers. 아주 현명하게 쇼핑을 하고요. But they care about much. 하지만 그들은 신경 씁니다. much more than just the bottom line. Just the bottom line. 결론은요. So companies. 따라서 회사들은 So companies have to adjust. 조정을 해야 됩니다. 조정. To make their products more sustainable. 그들의 제품들을 sustainable. 더 오랫동안 유지될 수 있도록 sustainable. More sustainable, higher quality, 더 높은 품질, and customizable. customizable. 고객에 맞춰야 됩니다. customizable. That's what millennials want. That's what millennials want. 그것이 바로 이 세대가 원하는 점입니다. Ethics are very important.
Ethics are very important to me. 윤리가 저에게는 굉장히 중요합니다. To me, I'm looking for I'm looking for an authenticity. 저는 진실됨, authenticity, 진실됨을 찾고 있습니다. authenticity. It's good to know that It's good to know that 안다는 것이 좋아요. it will go to a good. It will go to good cause. 분명한 좋은 대의를 추구한다는 것이 좋습니다. Cause if it goes to a good company. Goes to a good company. 그러한 회사에 가고 싶습니다. Ready or not, millennials are Ready or not, millennial are 준비되었든 준비되었지 않았든 간에 이 세대는 dramatically 극적으로 changing expectations 기대를 변화시키고 있습니다. Changing expectations and shaping the world 세상을 변모시키고 있습니다. dramatically changing expectations and shaping the world. Okay, you just heard it. Okay, you just heard it. 자, 방금 들으셨죠? Average student loan balance for millennials. 자, 이러한 세대에 평균적으로 지고 있는 부채. Saving lost. Average student loan balance for millennials. Savings lost in the Great Recession. Savings lost in the Great Recession. 이러한 큰 불황기에 그들은 저축을 하지 못하고 있습니다. A weak job market. And a weak job market for 자, 이 세대는 직장을 구하는 시장이 굉장히 열악하죠. For young people, the cost of college, 대학을 지나가는 비용은요. These are same reason why students have loan debt. 이 점이 바로 학생들이 많은 빚을 지고 있는 그러한 이유입니다. college. These are some reasons why students have loan debt. According to the College Board, 대학 협회에 따르면은 average tuition and fees for public 4-year college. 4년 동안 공립 대학에 다니는 등록금과 비용이요. Board, the average tuition and fees for a public 4-year college in America. In America, more than $9,000 a year for 자, 1년에 9,000불 이상이 듭니다. More than $9,000 a year for in-state students. In-state student. 그 주에 거주하는 학생들이 주립대학에 갔을 때 바로 in-state라고 그러고요. out-of-state는요. 그 주에 있는 주립대학 그 주 출신이 아닌 다른 주의 출신들이 그 대학에 가면 비용이 $3,000 a year. 1년에 23,000불이 들어가네요. out of state. $23,000 a year for out-of-state students. out of state student. 자, 아셔야 되는 게 미국에서는 그 주에 소속된 학생들한테는 이렇게 엄청난 혜택을 줍니다. 그 주가 아닌 학생들한테는 그 수업료를 배 이상 내야 될 각오를 해야 되겠네요. 23,000불? 9,900불. Average tuition at a private school, more than average tuition of private school. 사립학교에는요, tuition, 등록금이 more than $31,000 a year. 1년에 31,000불이 드네요. $31,000 a year. How much money college student borrow? 얼마나 많은 돈을 대학에 다니는 학생들이 students borrow depends. Borrow, depend. 대출에 의존합니다. Borrow depends, but they are expected to pay back. 하지만 그들은 다시 대출을 갚아주기를 바라고 있죠. to pay it back. Generation Y. Generation Y, Generation debt. Generation Y 세대는요, Generation debt, 빚을 지고 있는 세대입니다. Generation debt. For grad school, I graduate for grad school. I probably have about about $10,000. $10,000. 저는 $10,000의 빚을 지고 있습니다. $95,000. 95,500불의 빚을 지고 있어요. $95,000. For undergrad, I have probably undergrad, I have probably less than $2,000. 저는
2,000불 이하의 빚을 가지고 있습니다. Less than 2,000. It's probably not a good thing that. Probably not a good thing that I don't know how much student debt I have. 아마 이것은 좋은 일이 아니지만 저는 학생들이 얼마나 많은 빚을 가지고 있는지 잘 모릅니다. I don't know how much student debt I have. Today I have about $75,000. 오늘 현재 저는 75,000불의 빚을 가지고 있습니다. $55,000. 54,000. 54,000불. I went for 4 years. Went for 4 years? 4년 동안 제가 다니면 $40,000. $40,000. 4만불. Dollars-ish. And I took summer class. And I took summer classes. 제가 여름 학기도 수강을 했으니까 $46,000. $46,000. 46,000불. Stopped taking math at night. Started taking math in 9th grade. 저는요 9학년의 수학 수업을 다시 시작했습니다. Grade? Over $100,000. Over $100,000. 10만불. $114,000. 114,000불. And $14,000. What that leaves me with in the end? That leaves me with the end. I don't know. 저는 잘 모르겠네요. I don't know. Millennials have the most. Millennials have the most student. 이 세대는요 대부분 학생들이 Student debt in history. Debt in history. 역사적으로 큰 빚을 지고 있습니다. Here are the 5. Here are the 5 biggest mistakes you can make. 여기에 당신이 저지를 수 있는 가장 큰 5가지의 실수가 있습니다. Biggest mistakes you can make. Number 1, borrowing as much. Number 1, borrowing money. 돈을 빌리는 것. Borrowing as much as you can. 당신이 빌릴 수 있는 만큼 많이 빌리는 것은 not just what you need. 당신에게 필요한 것이 아닙니다. As you can, not just what you need. Not just what you need. 당신이 필요한 것이 아닙니다. Take it from the student. Take it from the student loan guru. 학생 대출을 사용하십시오. Loan guru. Well, the first thing is to just. The first thing is just 첫 번째 해야 되는 일은요. Just live like a student. 학생처럼 살아야 된다. Just live like a student while you're in school. 학교에 있는 동안에는. So Live like a student while you're in school, so you don't have to look you don't have to look like. 당신이 보일 필요는 없죠. like a student after you graduate. Like a student after you graduate. 당신이 졸업한 후의 학생처럼. Right? The time to reduce your debt is. Time to reduce your debt is time to reduce. 당신의 빚을 줄이는 시간은 before you borrow. 당신이 빌리기 전입니다. Before you borrow. Before you borrow, not afterwards. 빌린 후가 아닙니다. Not afterwards. Mistake number 2. Mistake number 2. 자, 실수 두 번째는요. Not graduating in 4. Not graduating in 4 years. 4년 동안에 졸업을 하면 안 됩니다. Not graduating in 4 years. 4 years. Only 39% of young graduate on time. 오직 39%의 학생들이 정확하게 정시에 졸업을 합니다. Percent of you graduate on time. That extra victory lap. Extra victory lap. 추가적인 승리의 그 victory lap은 차이점은 too is expensive. 너무 대가가 비쌉니다. Or 2 is expensive. Mistake number 3. Mistake number 3. Being unrealistic. 자, 비현실적이 되는 것. Unrealistic about future earning. About future earning apply. 자, 미래의 소득에 대해서 너무나 비현실적이 되면 안 됩니다. Apply this rule of thumb. Apply this rule of thumb. 자, 이 규칙을 첫 번째로 적용하십시오. This rule of thumb. Your student loan debt Your student loan debt graduation. 당신의 학생 대출 빚은 graduation should not be greater than. 더 커서는 안 됩니다. than your annual starting salary. Your annual starting salary. 당신의 연간 최초 연봉을 넘어서서는 안 됩니다. When you graduate. When you graduate. 당신이 졸업했을 때. Well, I should be paying
When I should be paying about 제가 갚아야 되는 돈은요. About $350 a month. $350 a month 한 달에 350불입니다. And that's about half my check. And that's about half my check. 그것은 제 about half my check 월급의 반입니다. I studied to be an actress. I studied to be an actress. 저는 배우가 되기 위해서 공부했고요. And that is a job that requires. That is a job that requires. 그것이 요구하는 직업인데요. Requires a lot of financial flex. A lot of financial flexibility. 엄청난 금융적인 신축성이 필요합니다. Stability, and that's not something That's not something I've been able to really pursue. 제가 정말 추구할 수 있는 그러한 일이 아닙니다. been able to really pursue. Mistake number 4. Mistake number 4. 자, 그 다음에 실수 네 번째. Overlooking public in-state colleges. A lot of times. Overlooking public in-state college a lot of times. 자, 주립대학에 있는 public 대중들을 overlooking 간과하는 것은 Sometimes those schools offer the best return. Those schools offer the best return. 자, public college 공공대학이 best return 가장 큰 이득을 줍니다. Offer the best return. on investment. On investment 투자 대비해서요. Going to an in-state public college. Going to an in-state public college. 자, 주에 있는 공공대학에 가는 것이 As opposed to a private non. as opposed to private non-profit college. private 민간 그다음에 비영리 대학에 반대하는 Profit college can save you about half the cost. Mistake save you about half the cost. 자, 비용을 2배 반이나 줄여줍니다. Save you about half the cost. Mistake number 5. 자, 실수 5가지. number 5. Missing student loan payments. Missing student loan payments once. 일단 한번 대출 갚는 것을 놓치면은 Once you're in default, it's next to once you're in the default. 일단은 채무 불이행의 상태에 빠지면요. It's next to impossible. 불가능합니다. impossible to discharge those loans. Discharge those loans of bankruptcy. 이러한 부도 처리로부터 벗어나는 것이 거의 불가능합니다. Bankruptcy and Harder to qualify for student loan forgiveness program. 학생 대출 면제 프로그램에 자격을 얻는 것이 더 어렵습니다. Harder to qualify. for student loan forgiveness programs. Because that is there. Because that is there. 왜냐하면 빚이 있기 때문에 a lot of my plans have been on hold. 제 계획은 정지 상태입니다. Until that's more. A lot of my plans have been on hold until that's more under control. That's more under control. 제가 그것을 통제할 수 있을 때까지요. I can't plan ahead. I can't plan ahead anymore. 저는 사전에 계획을 할 수가 없습니다. Then like a month. 예를 들어서 한 달 전에요. Any more than like a month. It's a pretty heavy. It's a pretty heavy burden. 이것은 꽤 무거운 짐입니다. Burden. burden. I can like see the end of the month. See, like see the end of the month. 마지막 달을 보게 되면요. If I can get there, then I have another. I'm like, if I can get there, then I have another month to set up. Set up what I'm doing with. What I'm doing with my life. Bottom line. The bottom line, 결론은요. Borrow less, budget more. 더 적게 빌리고 그 다음에 예산을 더 많이 짭니다. Borrow less, budget more.